let's say, to achieve the minimum difference between 1000 and real delay. How to achieve the minimum difference between delay? Depends on the processor. That's what I can say. Okay. What task do you want to solve by minimizing the difference? Actually, if we use set timeout, for example, in a browser, user won't see the difference between 1000 and 1050 milliseconds. That's not a big difference for user, and it will not affect the user experience. Those 50 milliseconds. Well, yeah, I agree with you if it comes to pressing the button or something, just one event. But if the events are changed and if there is some, I don't know, 1000 iterations of something, it can be quite noticeable in my opinion. But okay, so okay, let's probably move forward. Actually, the technical implementation not always a good way to implement some things and rely on set timeout. Sure. We can implement some things in a different way that is more reliable. Because Yeah. if we rely on set timeout, our application won't work. It will break in some. Mm-hmm. Okay. Nice. Thank you. Okay, I will write one line of code right here, and I will ask question. Yeah. By the way, sometimes my questions may seem to you a bit harder. Sometimes extremely easy. So it's okay. Some questions in JavaScript are very tricky, and some simple things could be like even if you're a senior developer, you can make mistakes in a very simple things because it's JavaScript. Sure. Okay, there we go. In this example, what value will variable C have? B should be 1, 2, and 3. So C would be 3, right? Yeah, but I have not checked it. I can check it like instantly. Well, I don't think it's necessary right now. Yeah, you are right. Okay, and can we change the left side of this assignment somehow for variable C to contain 3, 4, 5, like the array? Spread it. Can Uh, use spread operator. No, we can. Oh yeah, we can use spread operator. It will contain the array of 3, 4, and 5. mm-hmm. So you mean add 3 dots before C, right? Yeah, spread operator. Okay, but I kind of disagree with you on the operator. It's definitely not spread, quite surprisingly. But which one? In order to what? For C to Y- contain y- yeah. 3, 4, and 5, and 3, 4, 4, and 5 should be in the array. Yes, exactly. It may be surprising, but it is not spread. This is in JavaScript. Several, let's say, two operators have the same syntax, and in this case, it would be what? And spread operator. Nope. Spread syntax. 3 dots. It's definitely not spread in this case. It is rest. Maybe you heard about it. It's rest in this case, not spread. Oh, okay. Let's check then the rest operator.
Of course, I heard about. By the But way, what is the difference between REST and spread? Despite they have the same syntax. REST parameters I found. There are no REST operator. REST parameters means we are passing some parameters to the function. It could have infinite number of arguments as array, providing so we can pass a lot of arguments to the function, name it REST parameters. If we use spread syntax, we can for example iterate over the object keys. We can actually represent C as 3, 4, and 5. So with C will be iteratable in this case. Okay. Yeah, nice. There are, as I see, several viewpoints on this, but it's good that you noticed this part. So thanks. I will additionally check it. Okay, I will have one more line of code. Just one moment. Okay, could you please comment what is going on here? So we have variable A. That's an object that contains nested object B. Nested object B contains nested property C. Yeah, and we use null coalescing operator paired with with 5. If it's if the variable if the property C will be null, my var will be 5. Otherwise, it will contain value of. Okay, okay. Is null the only case? Null or undefined? Yeah, it will find null and undefined. If we use, for example, OR operator, we'll evaluate if value is truthy or falsy. But this operator works on null and undefined. Okay, okay, nice. Thank you. So I'm gonna send you the link, and I would kindly ask you to share your screen and to navigate on this link. Just one moment. Oh, actually, you can use code share when it's required to share my screen. Code share, special service that tasks. But let me see. Just one moment. To the stack blitz, just a regular stack blitz. Okay, so here let's probably check task number 1, please. It's task number 3. Let's navigate to task number 1. It's another file. Yeah, yeah. So this is just a JavaScript task. You are given a type person, and it has 3 keys, whether it is male or not, some salary, and unique identifier. And after this, you have the array of 6 people, and the task is to aggregate this array into the object of type split salaries. So the result should be an object with 2 keys, male and female, and in turn they have to have total amount. It's like the total salary earned by the group and the IDs of people going to each of these group. If that makes sense. Yeah, makes sense.
Also, you just FYI, you have the console on the bottom right. Yeah, so you may use it. Will it be have to reduce it? Oh, line on property on the salary. Yeah. How to do this? I think we can even do it. Also, salary was Yeah. Yeah, looks good. Okay. If you would take a look at this, if you would see this as your colleague PR in your colleague's PR, maybe you could highlight some things that can be improved in this code. Just maybe some refactoring or something. Mhm. We can see that we do some things here and here. Hmm. Hmm. Do the same operations, but we liner it improved. This
when mutating. So I'm not asking you to improve right now, just an idea maybe to take a look at. Maybe simplify this in ternary operation. Another Mhm. operator for this thing. Yeah, I think that would be enough just to get rid of this two lines duplication. Yeah, But yeah, they are duplicated. How achieve prevent the okay, let's awesome. we can for example use AI tools. No, Oh, that we see what we have from. Yeah, yeah. Improved very quickly when if you know how to use AI tools. yeah. You see, it just computes the gender first, and then Yeah. just. Um, But it's definitely what you said before. So this, yeah. So we can use this. The property of male or what you. female will be computed. It will file little. Yeah. Okay, nice. Could you please scroll down to this, sorry, scroll up, scroll to the top of this. Yeah. So here you see the type person with three keys. If you would be asked to create one more type based on this type, and the new type would contain these three keys plus one more, let's say age of type number. Is it possible to avoid duplication in this case? Yeah. Uh, our types be intersected. For example, we can person with age, and also we have other possible TypeScript Mhm. age. Okay, great. Um, one more TypeScript question. Just imagine you have the function which the only purpose is to throw an error. What return type would you give to this function? Never. Yeah, yeah, I think it's the best one. Okay, then let's click to the task 2, please. It's also a small TypeScript question. So let's say we have some types, dogs, cats, human on the top, right? And for each type, we have a source type: source dog, source cat, source human. Um, but the problem with these sources is that they are pretty much the same. They all have this is available key. It may also have 10 other keys. And the only difference is this population or type of these items key. Can this whole structure be refactored somehow to avoid duplication? Generics. Yeah, could you please implement it with a generic? Source. Okay, and please remove source human, for example, and please recreate it using your just newly created source. Mm-hmm. Okay, awesome, thank you. Let's click further to task 3. It's the React part. So
Again, we have a table item. It's think of it as a to-do list. Yeah, and each table item or a to-do list has the ID, some content, and the mark is done, whether it is done or not. For example, number one, order pizza. It is not done, but number four says skip this item, and it's done. It's true because it's actually done, right? Um, and your task would be this is a command to put all items into the table. You may take the basic table markup freely in the internet. These items should be sorted alphabetically and filtered by its done. So if the item is done, actually, it should not be in the table. It should disappear from the table. And number two, the columns listed. ID, content, and the third column is button, mark done. And when you press this mark done button, this item should also disappear from the table because its is done property should be set to true. Mhm. Any Okay. questions, maybe? No, it's clear. State. Mhm. You may press it right here. Yeah. State layout of table. Hmm. Do we actually have to create the table? Yeah, yeah. Feel free to Google the basic markup. Понял. Это Okay. filtering. So initially they have to be sorted vertically. Yeah.
Mhm. So I think we can use first first word and first word content. And here we have sort rely on the character. Then I can rely on Always on first. I mean, keep in mind that it can be a situation when for two items, first character can be similar. yes, then we have to rely on this. Yeah, yeah, yeah. I think it's very simple. Should be very simple. Very simple. Yeah, we can Okay. then we have command should be sorted actually. So I think this thing sorted correctly. You may, for example, use console log to debug it. But it's done something like that. So let's implement filtered by done because it's actually more clear from here. Mhm. Call it.
Only items that are not done are visible. Yes. Oh, it's another thing. Just not this thing. Sorted. Protection. Hmm. Okay. Yeah, it's commented. Okay. Could you please click done somewhere? Done. Well, button to mark it done. Oh, I have to implement like clicking the button and actually changing the state of done. Yeah. That's what point 2C says. Ah, okay. We have two items. Filter based on the web state. Yeah. We have to set the next state. Items. This item. 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 Yeah. I think the problem is here that you are not actually making it disappear. You create one more, Oh yeah, right? yeah. I have to make it disappear. We are set state and we change. If we want to just make it disappear, we can uh,
set set item, remove it, filter array, and that's all. That will be enough. Yeah, but let's imagine you have to keep this controlled. You have to keep this in state. So when our aim is not just to refresh the UI and make it Mhm. disappear, but to change its state and hence make it disappear. Items, yeah, item. So we first state, Okay. Could you press, let's say, for number 5, one more? Uh, uh, or looks like I have, I don't see. Okay, yeah, I see. Okay. Great, great. Um, Again, maybe some thoughts on how to refactor. For example, if the whether this click handler can be yeah, than it is right now, or some ideas. we can use callback for click, but we actually have to callback should accept our item, so we can use example done callback callback for the accept our item. And will change based on item. Will change on items. No, no, we dependent. No, I totally So understand what what you're saying about use callbacks and some kind of memorization, but I'm talking just about this stuff from line 88 right now to line 98. So so you on click you have to create the updated state of 6 items, or let's say maybe less. Um, can maybe can it be done uh, maybe I don't know more efficiently, because you create one more array and then filter this array. yeah, should be done very easily. Be done very. Sorry. Looks like I have a bad internet connection or something. Could you please repeat? Yeah,
So we can use So just map for that. okay. And return only actually do the update and filtering using map. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. It was awesome, and this. Can be do like that. Be done like that. Yeah. Okay. Looks good. Cool. Something with the internet Let connection. me. Maybe let's check my Ah. computer. Okay. Yeah. Hope this time it will be better. So yeah, one thing I wanted to ask you is this: when you create the set of similar elements based on the array, you specify this key part on line 90, for example. Hmm. Can you please expand what is the value of this field, this property? React uses key to actually handle sorting, efficiently removing items from the list in order not to create the React tree one more time. Also, if we, for example, have key as indexes, we'll have problems with uncontrolled inputs. Uncontrolled inputs value won't be changed. So it's Okay. better always to have unique key values for the list items in order to prevent the problems with re-rendering duplicated items in the list. Okay, okay. Nice, thank you. And please proceed to task 4. This is actually a small one, and it is not actually a live coding anymore. So here you have a small function that accepts a number or undefined, right? And then we have on the start we have a guard here. If it is not a number or its type is not a number, actually it returns not a number. And then we trigger some third-party library, let's say round, Lodash round, right? My question would be, imagine you have to unit test this function. What approaches or maybe what your thoughts would be, some preliminary steps or something to unit test it properly? Mm. Yeah, we can export it, but we will rely on the implementation of the round function. So we'll have to mock it somehow. Okay. But this case, so our my func tightly coupled with the round function. If we, for example, put it here and, for example, yeah, and type it as a function, returns something. We can. Yeah, somehow we put it here. Our function, my function, become pure and only will depend on input arguments. So from this state, we can export it, the test file, test it there. For example, we can, what is more, we can even mock
the imports file and using, for example, Jest or other testing library, the mock round function, but it's a little bit harder. Okay, okay, nice. So And from my perception, I will just export it and easily test it with Stripe and in the it function. okay, so you wouldn't mock it in this case, right? In this case, no. And in what case would you mock it? Just curious. Just asking because you mentioned that it relies to a third-party util function, and it would be great to mock it, but you won't mock it, so it is kind of ambiguous for me. Yeah, because round is obvious. It actually rounds the value. Hmm. Like it's very obvious. It doesn't do any database queries or HTTP calls. Very also another pure function, Hmm. which you only which returns the same result based on the same input. Don't do other side effects. Why this function not be mocked? So we can omit mocking function. Okay, so from your answer, I understand. Just correct me if I'm wrong. Do you mean that only makes sense to mock asynchronous function, right? Because this function that you know that you mentioned, network calls, HTTP, and so on, they are all asynchronous. No, no, Is that what you're saying? no. The other thing, it's better to mock not pure function. If we have the pure function, we can omit mocking. Mm-hmm, mm-hmm. Okay, but what if, for example, I don't know, you expect to round 7.1 to 7, and you notice it rounds it to, I don't know, to 10. Will it be the problem of your function or the underlying function in this case? Underline function because it's not rounded it correctly. Yeah, that's why. Well, it's in my opinion, it's always better to mock every third-party functions, no matter whether they are pure or not pure, because you may not know every time whether it is pure or not. But okay, But I can go to the implementation and see. you of course, but if round is well, not always you can have a clear picture of the implementation of this function, because some of them may be, I don't know, complicated, some of them may be simple in one line, and so on. Mm-hmm. But okay, yeah, totally makes sense what you're saying, so thanks for this. Just one moment. Okay. And in this case, probably you may close your screen sharing. I believe we do not need it anymore. You said that you've been working with Express, Nest, maybe some other huge tools, frameworks, libraries. Yeah, mainly I worked with Nest.js, Hmm. Express, a little bit serverless framework. Also, I work with other technologies related to Python, and I worked with ASP.NET, but was in the starting of my career, the beginning of my career. So I started C Sharp, Hmm. then I switched to Node.js because of its nature, ability, JavaScript, awesome. Yeah, yeah. Also hot reload. Okay, okay. Yeah, I also have seen your um,
some small parts implemented in a GitHub in a C sharp. I was also just curious why would people choose to switch from C sharp to JavaScript? But Yeah, mostly it's because we have one language. We can quickly implement front-end and back-end. Won't have those reference errors, null pointer exception, which we have a lot. Strictly typed language. JavaScript is dynamically typed, so also it has some types, but it's weakly typed language. Better to say weakly typed language. Yeah. We have this hot model replacement and hot reload, which allows us to quickly move forward with implementation. Yeah. Okay, thank you. Concerning Express, could you please tell me what is the middleware? Middleware is a function that executed before our road handler. We can put a lot of middlewares before our road handler. Okay, and just taking a look at the function signature, can you be sure or not sure, but make your judgment whether it is with the high probability it is a middleware, and the other function is definitely not a middleware? Yeah, when it calls the next callback, probably. Okay. By the way, and what happens if we are bad developers and we just forgot to call next? Our request won't go to the next handler. Our server will hang. Okay. Nice. Concerning databases, please remind me what was the databases you've been working with? Relational and non-relational. Most of all, I worked with Postgres and MySQL, so SQL Server a little bit. And speaking about non-relational, it was MongoDB and DynamoDB. Also, I worked with Redis, value data, memory data structure, abilities to process some data. Maybe I work with other relational databases. Right now, I'm learning vector data. Okay. Uh, can you how would you judge, let's say, what main databases to pick in the situation when the customer explains you what he wants to build? Main judgment. For example, it's better to rely on how fast on the deadlines. For example, quickly we can choose non-relational database, quickly show the MVP of application. The other things, the type of the data that we will store in our database. If, for example, efficient store some structured data with a lot of nested fields, we may consider using also relational. If we want to deal with some transactions, mainly it's transactions and ACID principles, we can consider using relational data. If we can structure our, for example, we have the clear understanding that we have several entities, we can show them in relational way.
for example, users, countries, products, other things. So it's very related, and we will have clear constraints. Be clear for us to implement foreign keys. We will consider relational data. Okay, okay. Thank you. And can you explain in simple terms what is the transaction and why do we need it at all? Transaction is a group of queries that we either executed or we will have the rollback of all those queries. The executed in isolated environment, we will have either our transaction executed or rollback. Mm-hmm. Some exception. Sufficient when we want to sequentially do some queries and states. Okay, Reads and okay. writes. Yeah, and by the way, these databases, did you work with them just a raw way or using some ORMs? I have experience working with them using query builders and same as creating string queries and also using object relational mappers. First of all, I started with object relational mappers. I have experience working with TypeORM, Prisma, DrizzleORM. Right now I'm using Drizzle. Also, I know some query builders. Same is implemented in TypeORM. Also, other libraries. Library named Sli, a great query builder for relational database, Postgres. Okay, okay. And what was the reason for you to put the ORM aside for this task and to roll your sleeves and kind of write raw queries? It was just convenient in your project, or it was maybe some other reason. Yeah, we have other reason. Main reason was it was already in the project. It was not my initial implementation, so it was inefficient and other object relational mappers. For example, I have the task to query something, do some aggregations. The query builders already implemented. Why I'm forward with query builders. But when I start the project from scratch, I pick the most convenient query builder I pick the most convenient object relational map ORM with ability to build the query. Okay, okay, nice. Uh, Tell me please about your experience when you used WebSockets. Was it chat or something? Yeah, it was a chat application. I used Sockets.io for that. Also Redis to in order to make the communication better in servers. Redis bindings with Sockets.io. It was a chat application. Also, it was previous edition was interactive dashboards that accepted a lot of WebSockets events. Yeah. The other thing, recently I implemented a Telegram bot which uses a lot of which exchanged a lot of events server and the client. So I created a persistent connection
the WebSocket, and I have the ability to quickly change the event from the server to the client and vice versa. Nice, nice. Sounds interesting. And imagine the situation when you do not have, sorry, you do not need the channel from user to the server. You just need to have the persistent connection, but only kind of not maybe not even persistent, but one way from the server to client, and that's it. Would you use WebSockets for this, or maybe something else? You can use server sent events for 1 week pooling. For example, yeah, we can use pooling. We can ask our server from using some interval get the Okay, but if you do not need the initiator of this to be the front end, in this case, as I understand, you would use the server sent events and to listen for the messages from the server. Is that what you're saying? yeah. If we, for example, just need the events from the server and we don't need persistent connection, Mhm, uh, we can use server sent events. Awesome. Okay, thank you. Probably a few words about CI/CD pipelines and Docker. Did you use it in your practice? Yeah, uh, I use Docker containerize, yeah, how to say it To better. containerize, probably. Containerize, yeah, containerize my application locally. Uh, Mhm. I had experience working with GitHub Actions, GitLab, Bitbucket. Okay, so you kind of write these pipelines from scratch, right? In the YAML or Docker file. Mm, yeah, I it mean, was. why I'm asking because when you have, for example, DevOps guy in your project and who writes everything in Docker files and YAML files for CI/CD pipelines, you are technically also using it, but without kind of writing it from scratch or adjusting it. So I'm just asking, what is the extent to what you work with this? Mm. I had experience working with existing app with pipelines and configuring them manually. For example, I configured deployment of backend to EC2, KS, Mhm. also Fly.io, other services. One of them was a dedicated server. I used yeah. I also configured the pipeline, and also I configured the pipelines for front-end deployment, Mhm. Okay, Firebase. nice, nice. And when we speak Okay. about the Docker, yeah, I know how to work with that. How to, for example, start several containers locally with a database and have persistent volumes when we start our server, and know how to configure application for production using several builds because it relies caching. Docker relies Mhm. cache build. Okay, thank you. Um, did you use some design patterns uh, just consciously when you are knowing that, for example, in this case, I should create, I don't know, factory. In this case, I should write something else, so on. Mm. Um, Most of all, I used the most common design pattern that I use is singleton. Hmm. And, yeah, because we have to, for example, reuse the same instance, same database connect. Hmm.
And when we use, for example, frameworks, they offer us same ways how to configure our application. They have those patterns already configured, already implemented. So you don't have to implement it by yourself because tested. For example, in SJS, using a lot of creational patterns on module initiation. Okay, yeah, I see. Um, by the way, just curious, did you try to play with Angular, not React, on the front end? Yeah, I have some repositories up using Angular. Angular actually implements observer pattern because uses XJS library with those publish subscribe Yeah. thing. We can have different objects manage state pattern. The Angular hmm application. Yeah. I was just curious because most programmers who like this OOP style from C sharp and to Nest, they also more likely to write on Angular style, not React. Uh, but you looks like your main front end stack is React, right? Yeah, because I liked the composition, yeah, pattern when we can compose our components, leverage from this thing. hmm Also, maybe because of the ease of state management, uh, also JSX syntax, why I choose the React. But first of all, yeah, I started from Angular because I have this experience with ASP.NET Core. Yeah. Okay. Thank you. Probably last topic would be from my side. Let's talk a bit about architecture, monolithic and microservice. Did you happen to work with both or just one of them? With both, worked with both architecture. No, okay, and can you imagine you are a solution architect and you are talking to your client? How can you decide what you should start with if he explains the product to you? Mm. First of all, we have to start with the MVP and testing our business profitable if users actually using it and liking it. We can start from the monolithic application. When we don't have the resources to scale the monolithic, we can switch to microservice architecture. If we use the monolithic application correctly, we won't have any problems switching from monolithic application to microservice. Mhm. Okay. And did you work with this experience in your actually professional experience? I mean, transforming the application from monolithic to microservice, or who knows, even vice versa. Mhm. On the previous position, yeah, there was big monolithic application written in PHP. The team tried for 2 years to refactor it. So, and big part actually stayed there for PHP application, big PHP application. Yeah, I was engaged in moving from monolithic to microservice architecture. But when I implemented
MVPs, I mostly used either serverless or monolithic application. Yeah, totally makes sense. Okay. And to wrap up, several short questions whether you worked or didn't work with some technologies. Did you work with some message brokers like Apache, Kafka, RabbitMQ, I or just, not yet? yeah, I worked them, but mostly it was investigation purposes. Mm-hmm. For example, I started them locally, know how to use them. On the previous, we used another message broker provided by AWS, but both of them I used. I have experience. Okay, thank you. What about gRPC? Yeah, I know about this technology, but I have not managed to work deeply. Okay, awesome. And the last one, GraphQL. Did you work with it? Yeah. Implemented in the server side. I use GraphQL on servers as well as one. And by the way, what are the benefits of GraphQL? Why did you activated it? Our client has ability to see the type of fields provided by the server. Also, it can granularly get required field. Also, it can we have one endpoint, and we can query the data what we need. This is the benefit. We can check the types. This is already presently it's implemented by Apollo. Okay, thank you. So I don't have any questions right now. Maybe you have some questions concerning the material we covered. No, it was very interesting for me. Speak about also live coding was very interesting for me. I like this interview. Hope you too. Yeah. Можемо свідчитись назад на українську. Дякую тобі за твій час, за твої зусилля, і сподіваюсь, воно не було дуже, як то, стресовим. Це Ні, інтерв'ю. навпаки було круто. Якось класно було. Супер. Мені також взаємно. Так що було приємно познайомитись. Тобі успіхів, вам гарного дня. Я тоді дропаюсь, ви Дякую, Сергій. продовжуєте. Дякую. Гарного дня. Так, Сергій, ну як вам бесіда в цілому? Круто, цікаво поспілкувалися. Зміли мій досвід. Угу. Трошки полайфкодили. Загалом сподобалося. Ну, це круто. Скажіть, можливо, у вас є якісь організаційні питання до мене чи до Юлії? На рахунок просто проєкту, цікаво дізнатися, які зараз взагалі є пропозиції по проєктам. Чи бачите ви мене, що я от зможу десь дійсно залучитися в проєкт у вас, який у вас зараз є? Так, добре, дивіться, от наразі, якщо і саме стосується вас, то якби під вас конкретно проєкту ще немає. Загалом у нас така практика, ми спочатку беремо до себе, тобто інхаус розробника, і потім тільки там під нього сугубо там шукаємо проєкт, щоб він повністю підходив якби до розробки. І чому ми так робимо? Тому що, знаєте, в основному там нові клієнти чи старі клієнти, да, наші там текучі. Коли потрібен розробник, то це наразі в основному наш там ASAP, тобто от зараз. Ось. І щоб у глазах клієнта виглядати якби нормально, та і взагалі там не казати, є, зараз ми там через 2-3 дні, там 4 вам покажемо, там когось знайдемо. Ні. Ми одразу, ось є такий розробник, будь ласка, якщо він вам підходить, то давайте розмовляти далі. Дивись ще, не проти, якщо я на ти перейшов? Ні, не проти. Дивись, так, що я хотів сказати.
Вилетіло з голови. Може по Я згадав. Все згадав. Якщо, наприклад, там у нас хтось на проєкті, і бувають такі кейси, що там, знаєш, ну, всяке буває, там місяць-два, там бабах, що з клієнтом, там гроші закінчились, таке буває. В такому випадку ми в основному не прощаємось з розробниками, тому що якби, ну, це, ну, у нас нема таких правил в нашій компанії. Ми трохи по-іншому працюємо. Ось. Звісно, якщо там розробник там, ну, якось не виріс, там, знаєш, чи ми бачимо, що там щось не те, там, але якось став слабіший, ми все одно там якось допомагаємо, наші техніки допомагають, щоб вирівнявся. Якщо і це не допомагає, то тоді вже там якась розмова буде йти. Але ні, якщо він там такий самий, який ми його брали, як навіть якщо там плюс там виріс якісь, та знаєш, то ми не якби прощаємося. Місяць, два, три, якби бенч, ми оплачуємо, якщо знаємо за що. Тобто, чому ми це робимо, для кого то для. Так, зрозумів. Зараз поки по проектам поки таких пропозицій немає, так? Є деякі, є одна пропозиція, до речі, на фулстака. Ось буквально вчора у нас вона була. Зараз. Так, це Node, Express, React, BD та MySQL. Потрібен невеличкий досвід з DevOps, там з собес, там є C2, S3. Ось ну, є такий запит у нас. Ми вже одного нашого розробника показали. Подивимось, можливо, і тебе покажемо. Ну, я це так, ще точно не можу сказати, мені потрібно фідбек дочекатися. Ось, так, там специфіка якась ще була. Так, потрібен досвід з Facebook ID, з Google ID. Ось таким ще потрібен досвід. Ага. Це підходить тобі. Ну, от наразі є такий запит у нас. От, він гарячий, він вже є. Facebook ID, так? Так. Можеш загуглити, подивитись. Я якби усі деталі не знаю, тому ну, що знав, то тобі сказав. Тобто, можливо, більш точно зможу сказати завтра чи на наступній неділі. Ну, я в загальному, якщо я бачу якусь нову технологію, то просто роблю такий якби estimate, скільки мені часу треба, щоб її там вивчити, тому що буває таке, що вже похожу технологію використовував, але тут просто інший сервіс. Тому тут може бути дуже просто. Так, ще що. І до речі, Юлі тобі казала, да, що ми ще з Upwork'ом працюємо. Тобі це нормально? Так. А цікаво дізнатися, чи можна. Це буде свого профіля можна працювати, чи можна. Чи це ви даєте? Є профіль? В тебе є профіль? Так, є профіль в мене. Ну він якось розкручений чи ні? Ні, там зараз там є просто один запит. Це не дуже розкручений. Ну, була якась одна робота на профіль? Я в більшості працював на профілях, які давала компанія. Ні, ми працюємо, якби так не працюємо. Ні, якщо в тебе є профіль, я одразу відповім, то ти працюєш зі свого профілю, просто профіль в нашому едженсі. Тобто, Так, окей, це для мене без проблем. Ну, а яка в тебе там є робота якась на твоєму профілі? Чому я питаю, там, наприклад, ну, щоб знати там наперед. Ні, Була якась робота? Зараз нема, зараз просто є один там запит, мене просто запрошують, він висить. Все. Тобто і не було, і нічого, я зрозумів. Нулячі, да, грубо кажучи, аккаунт. Так, там просто Ну все. заповнюється. Якщо так, то там ну, наші спеці там просто там дороблять твій аккаунт, що заповнять, щось додадуть, та і там, якщо ми тебе візьмемо, то будеш у вейтлісі нашому. Окей. І з свого аккаунту просто там ну, будуть наші менеджера та там спілкуватися, а потім вже, якщо все добре, там взяли щось, то ти сам вже там спілкуєшся якби, і працюєш сам зі свого аккаунту. Просто з нашого HSC. Так, це без проблем, це окей. Ну і специфіку Upwork ти знаєш також, да? Тобто там трекер може бути.
Так, я ж працював на інших аккаунтах, там трекер, скріншоти екрана. Екраном? Так. Ну все тоді. Так, що ще? Можливо, є ще якісь у тебе питання? В загальному, чи цей запит зараз от у вас на розробника це такий якби urgent, чи ви зараз багато таких от проводите і вибираєте для себе? Ну так. Проводимо інтерв'ю, вибираємо найкращого кандидата. Наразі там шукаємо фулстек, а потім ще будемо. У нас там ще є там 2-3 позиції там по іншим стекам. Чому ми так робимо, я ще раз кажу. Хочемо максимально 100% нормально провести співбесіду, поспілкуватись, нікуди не тороплячись. Ну так, це правильно. Ще таке питання. Може бути таке, що, наприклад, декілька людей з вашої організації будуть там співпрацювати з клієнтом. Це, наприклад, якщо буде запит, то зазвичай якби один розробник, який працює з клієнтом. Ти маєш на увазі аутстав чи аутсорс? Ну просто Як з нашої компанії там можливо, і в нас є такі компанії, працюють 2-3 розробники на одному проєкті. Є такі, є де один працює. Тобто це все залежить від проєкту. Так, окей, це я розумію. Ось завжди за тобою закріплений менеджер. Тобто немає значення, там ти на отставі чи ні. Зі сторони нашої компанії завжди за тобою закріплений менеджер. Якщо, наприклад, в тебе є там виникають якісь там, знаєш, там питання там одразу, там щось організаційне, щось по проєкту, чи можливо щось по проєкту важливо тобі треба сказати, там, знаєш, там, чи попередити там, наприклад, там Джоні, ось я чувствую, що ось проєкт там 2-3 тижні, і усе там тасок мало і так далі. Все, тоді там вже менеджер є колоколада там і швидко там щось тобі нове підшукують. Чи, наприклад, там кажуть, Джоні, там ось на проєкті там клієнт казав, що якщо є якісь ще розробники, то то надайте там. Одразу менеджер пише там, клієнту там, і спілкуюсь. Чи там, не знаю, там хтось тобі щось написав, ти не знаєш, що відповісти там на проєкті, наприклад. Там. Тобто завжди за такими організаційними та технічними бувають питаннями, ти можеш йти до менеджера. Тому що, наприклад, якщо це технічне питання, там щось важливо там застряв, таке буває у всіх. Там, час-два, бачиш, що потрібна допомога. Все там, алло, там, Джоні, там, проблеми, що можемо зробити. Все там, менеджер там йде там до техліда нашого, чи, наприклад, там до когось там якогось сеньорного там розробника нашого, щоб можливо там допомогти, там, знаєш, там, тому що як то кажуть, одна голова хороша, а дві краще, там, знаєш. Так, це розумію. Тобто в загальному спілкуванні йде через менеджера з клієнтом, чи в мене також буде можливість напряму? Буде, я знов кажу, все залежить від проєкту. Можливо, в проєкті це там якийсь аутстав, і там вже є менеджер, і тобі не потрібно писати, наприклад, клієнтові самому. Ти пишеш менеджеру, який на проєкт. Я маю на увазі, що помимо того, що там щось можливо буде чи не буде, за тобою завжди закріплений менеджер, до якого ти можеш звертатись по любим питанням. Абсолютно. Технічним, нетехнічним, організаційним. Він завжди на зв'язку, він до тебе, як то кажуть, прикріплений. І звісно, там в тебе є можливість там напряму самому писати там техліду нашої компанії, я маю на увазі, там, якщо до фікусу. Завжди, якщо є якісь питання. Там, у нас там є там якісь там курси безкоштовні, там, для тебе, ми їх покупаємо, там, даємо своїм розробникам, якщо щось треба підтягнути. Я зрозумів. У вас спілкування в Slack'ові? Можливо, щось інше? Дивись, до війни, до подій, було Slack завжди. Ось, після подій ми чомусь перейшли до Телеграму, тому що якось швидше все там було. І знаєш, там хто куди наша компанія, вона Запоріжжя.
хто куди там поїхав, там, ну, якби Telegram був в цьому плані зручніше. Slack в нас є, там також ми спілкуємось, але в основному наразі там в Телеграмі, там Discord, якби в основному там всі новини, ну там новини компанії, там, я не знаю, там поздравлення з днем народження, там усе наразі проходить в Телеграмі. Тому що ну, швидше, я ще кажу, ну, звикли, перейшли до нього, тому що він такий ну, мобільний більш, знаєш. Slack трішечки. Ну так, є таке. Telegram трошки краще все. Зрозумів. То коли я можу, наприклад, приступити вже, коли буде фідбек? А коли в тебе, коли ти вже цей, ну, закінчуєш, чи ти вже все закінчив? Так, я вже закінчив, я вже можу приступити хоч завтрашнього, сьогоднішнього. Я зрозумів тебе. Тоді ну, наступного тижня тобі Юля дасть фідбек, та, і якщо це буде позитивний, то вона скаже там, коли зможеш приступити. Якщо там, ну, щось, ну, коротше, Юля тобі наступного тижня 100% напише. А якось ще можна там повпливати, покращити свої результати, ще щось таке додати. Повпливати? Ну, ти маєш на увазі якісь ТЗ якісь чи що? Ну, не знаю, чи є якісь там варіанти покращити фідбек. А чому ти думаєш, що тобі потрібно щось покращити? Може, вдруг з тебе все добре? Ну, може добре. Навіть і круто. Так, ні, так ти ж думаєш, що все добре, нащо ти одразу покращити там ще щось. Ну окей, так, дійсно. Так, що ще хотів би сказати тобі, навіть не знаю вже. З якої СЗП готовий стартувати? У випадку доброго фідбеку. Від 2500 до 3. Тобто з 2 готовий стартувати, так? Так. Так, ну, тоді, в принципі, мені все ясно, понятно. Тебе нема більше організаційних якихось питань? Щось цікаве, можливо, щось тебе ще цікавить. Час у нас є, тому не переймайся. По репорту просто один. Є у вас якийсь репортинг? Один? Так, як ви репортите взагалі клієнту те, що ви... Дивись, якщо це Upwork, то ти там знаєш як. Якщо це, наприклад, там аутстав чи аутсорс, чи там від наших якихось партнерів, то цим займається твій менеджер. Якби менеджер якийсь фікуса. Розумієш? Тобто він може тобі написати там, Сергію, скільки годин в тебе вийшло. Ти там кажеш там full-time 168, чи там 176, чи 160. Все. І ну, все остальное за менеджером. Він же цей. Окей. Дивись, наприклад, в мене є там розробники, да, в них там по-іншому трішечки. В них там є, ну, вони там працюють від наших партнерів. Наших партнерів. Що я сказав? У нас є там Google Дока, звичайно. Він просто там пише, раз на тиждень, з понеділка по п'ятницю, там таска, там, наприклад, там ТП 168, 8 годин там. Все. Понял, там понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Тобто це просто попросили так зробити. Є, які просто там, мені пишуть, там, цього місяця в мене там 176 часов. Я дивлюсь, що це фултайм. Все. Якби, і це пішло вже, там вже бухгалтер, там менеджер займаються там і інвойсять, чи ще щось. А яка у тебе ФОП? Яка група ФОПу? Третя група відкрита зараз. Третя, так? А ви по ФОПу працюєте, так? Так, по ФОПу, у нас в основному друга форма ФОПу. Це ми ще поспілкуємося, я тобі скажу. Ти ж по ФОПу хочеш працювати? Чи як? Так. Наприклад, я можу навіть... У мене є там свій бухгалтер, якщо ви не... Ні, у нас 2 бухгалтери, тобто у нас з цим все нормально. У нас ведуть ФОПи наших розробників, все роблять, підказують, говорять, коли що платити, коли що, куди, як, знаєш що. Тобто
цим все нормально. Ну, ще там за техніку, наприклад, техніку, які взагалі можуть Ти зі Львова, так? зі Львова. Це віддалено. Та ти розумію. У нас, до речі, ще є офіс у Франківську. Ага. Тобто на Запорожжі, там ми ще відкрили офіс Франківську, тут багато, ну, наших багато девів туди переїхало, весь менший состав туди переїхав, СТО, ТІО. А в Львові хтось? У Львові в нас були наші деви, але от зараз я. Можливо, хтось є. Ну, іменно з розробників 100% хтось є. А іменно якщо ти кажеш менеджерський состав, то ні. Львові нікого немає. Ну, я Ну, одного часу Ага. взагалі багато хто був. Одного часу взагалі багато хто був у нас з наших у Львові. Ну, просто потім там попереїжджали хто до Києва, то хто у Франківськ, там, знаєш. Ось так. Я, наприклад, там у Славську там півроку був. Це, Ну, до коротше, речі, команда така по Україні та зараз. ну, наразі так, ну, тому що ми усі Запоріжжя, ти сам розумієш, чому. Ну так, да, зрозумів. Є тоді більшість питань. Ну, якщо там в тебе щось, якісь питання виникнуть, то ти пиши Юлії. Вона відповість тобі. Добре. Добре. Все, Сергію, дякую тобі. Приємно було познайомитись, поспілкуватись. Так, було також дуже приємно поспілкуватися, Дякую. дізнатися більше про компанію. Дякую вам, дякую. Тоді на зв'язку наступного тижня Юлія з вами зв'яжеться. Якщо в тебе буде якісь питання, то напишеш тоді. Добре? Все добре тоді. До зв'язку. Гарного дня. Па-па, Так, гарного тобі. До побачення.